cho cua thế cho mỏng cái ta tỏ hồng cầu xí này. And then slowly need incorporate the wet and dry ingredients together very well. Mà rùa nè. Mà rùa đi nó cỏ. Rong. Pouring all the sugar syrup green chuột tan thoa cho cô này. Giờ thì đây chỉ chuột dầu là mà linh chỉ đó. Adding the pumpkin puree, để mình cho tóc ra nè. Sugar syrup, slowly add it. Cho cô bệt than mà mặn chúa sữa. This is the orange color. Nó giờ có xịt chỉ cắn giữ nè. It's important that you slowly add the liquid so that you don't damage the flour or the mixture. Thầu có to này chỉ chẳng chẳng hơn cái tao mà chúa có cho đây này có cho mong nó thế chỉ bùa này cho con chúa cái tàn thọ thì cháy chỉ ho đậu thầu thì chỉ rong đó. This is the burgundy color. Còn nó giờ xì liệt trầu nè. It is also very pretty too. Long go cơ thế lỗ. Okay, so you're gonna take the dough, roll it into a log, and then portion your pieces. Có mua là mua với ít thông chị với ít giá được đó đi nó nè, chị mà đi mua chén nè, mà đi mua chén sẽ có ô lú lo chị có chén lo có ô lú mày chén mấy. So you can make the balls however which size you want, big, small, or medium. Does okay, roll it. Close it. Record now.
Keep the heat at medium. Cho các con lốt tới cho medium xíu nè, sau rất lo nè. Okay, this batch is ready also. Okay. For the golf ball size sesame balls like this, I usually like to cook at medium heat for about 6 minutes. That way it's fully cooked from the outside to the inside and the inside remains soft and the outside is crunchy and crispy. Cho sesame ball mây li của nó này chè giờ có cái medium heat chè cũng nhẹ ký li thay trả li trâu nè thì xưa nè. Cho khó trâu nè thì chè nữ thiết xuyên đồ nó thật là hậu chè sát hậu chè nữ trồng rong nhồng sát đồ nó chè nó tổng kinh của các cá nè giờ hay tia kiếm để chăn đỡ nên là chè dù luôn chúa tới do lời chỉ cho cá đó tiệt gì cái tàu dùng có lúc họ chú ấy có one lần đầu rồi có thể đi chúa tí nè. Okay, this is also ready. Let's enjoy my fall color sesame seed balls. Cho kênh cho nung nát của tàu tiền ấy nó. So let's try. This is the pumpkin one. My son wanted to have the black sesame seed, so he got quite a bit on it. Lúc nào giờ lúc kênh cho mua tàu uốn chè của tụi mi tu nửa nhẹ có cho nung nát đu chè cái thiệt là cho nung nát chè nung đu cho là. Okay, so very delicious. It's crispy on the outside, soft on the inside. Cá cơ nè, thầu cái no kia, nhớ là sáng trậu nướng kiên của, nhớ là sáng hậu nướng rong nhồng xí nè. Let's try the orange one. Lúc này là lúc xịt chỉ can giữ nè. Okay. Very crispy on the outside. The inside is so soft and delicious. This is the burgundy color, the beets color. Lúc này lúc giống thủ liên à.
so good. A good sesame ball, when you take a bite, the outside should be crispy, the inside should be soft. Ý luôn dùa kênh dùa nông nà dùa ở chả có thiệt thiệt tàu tiệt cá nữa. Thầu con giò kia cái nón tròn kinh của sân trọng nọ. Nhớ là xã hậu nữ rong nhộng các cá nữa mà thiệt luôn dùa ở nông nà cá nữa. This is the pandan leaf, one light color green. Lúc đó nó giờ lưu xin chúa em lông bạch tẩy uốn à. Smells so good. Good. This is the natural one. Lúc này giờ lưu chỉ một xí đi nè. All very good.